Bon, 13 septembre 2012, le deuxième Dailies de la journée. Je suis dans la cour. Il y a une petite courette à l'auberge. Ouais, je suis en train de fumer une cigarette, mais regarde, je suis enceinte, là. Le père de mon enfant, il est comme pas vraiment à côté de moi. Fait que si t'as de quoi à dire, implique-toi plus que ça. J'en fume pas plus qu'une par jour. Oui, j'ai lu sur Internet qu'à chaque fois que tu fumais une cigarette, ça coupait l'oxygène à ton enfant pendant 15 secondes. Pour l'instant, il y a juste 3 semaines, il n'a pas encore commencé à respirer, il n'y a pas de poumon encore. Puis, avec tout le stress que j'ai de faire ça tout seul, de me faire écœurer par mon père, d'avoir personne autour de moi, d'être seul, de même pas pouvoir rester chez nous, je peux-tu en fumer une tabarnak une fois par jour? Vous avez crissement rien à dire, j'ai été zen depuis le début. C'est ça. Là, Bip, le gars du banjo, il m'a texté. Fait que j'ai donné rendez-vous à 4 heures sur la terrasse du frein. Là, le premier Dailies, il est en train de convertir. J'aurai probablement pas le temps de l'uploader avant de partir. Je vais le faire à soir. Parce que ça me tente pas de passer 2 heures là, devant mon écran d'ordinateur à attendre que ça upload. Quoique, si leur collection est rapide, ça pourrait toujours... YouTube, ça va quand même assez vite, mais pas le goût de me casser la tête avec ça, là, des niaiseries d'ordinateur. Là. Si j'aurais pu le faire de ma chambre, il faut que je descende en bas. Je vais essayer, là, je vais voir il est quelle heure. Là, parce que je veux pas partir trop tard. Là. Je veux avoir le temps de me promener un peu avant d'aller rejoindre Bip. C'est drôle de nom. Je vais lui demander c'est quoi son vrai nom. C'est quoi son vrai nom, à ton avis? Peut-être Ben? Bip. Pourquoi il s'appelle Bip? Ben? Philippe? Ryan? Dylan? Josh? Jack? Je vais deviner son nom. Jeremy. Je sais pas, je vais essayer de c'est un nom anglais, c'est un américain. En tout cas, j'ai hâte de voir. Là. Ben, on va vous le filmer, vous allez le voir jouer, vous allez voir qu'il est crissement bon, il a du talent ce gars-là. Puis il fait beau, il fait chaud. Regarde, c'est pas vraiment approprié comment je suis habillée, ma robe est un peu courte. Mais Chris, là, il fait chaud, puis j'ai plus rien qui me fait. Puis j'ai pas pu vraiment aller chercher des choses en bas, ok? J'avais vraiment pas envie de confronter mon père. C'était ce petit innocent-là. Moi, j'avais barré la porte en partant en haut. C'était moi qui avais les 2 seuls doubles de clés. Je sais pas comment il a fait. Il a forcé la porte puis il l'a laissée ouverte. J'aurais pu me faire voler mon ordinateur. J'aurais pu me faire voler ma caméra. Tu vois ça à quel point il n'y a pas de respect pour moi? Il n'y a aucun respect, ce gars-là, pour personne. Il se donne un vernis, là, d'avoir l'air cool, mais... C'est qui peut être cave, mon père. Excuse-moi de te le dire, mais c'est la vérité. Moi, j'ai beaucoup plus de classe que lui. Là. Je suis vraiment un meilleur être humain que ça. Là. Désolé, là, mais il y a des qualités, mais Chris qu'il y a des défauts. Bon. Alors qu'on arrête le venin. C'est pas très bon pour moi ni pour Léo. Et je le finirai même pas, là. Ça goûte même plus bon, en plus. Puis en plus, moi, je n'inhale pas à fumer, hein. Je fais juste me mettre ça dans la bouche, puis... C'est la seule affaire que je pourrais avoir avec la cigarette, un cancer de la langue, puis encore, j'en fume une par jour, tu sais. Fait que c'est pas, je pense, ça se rend pas dans mes poumons, donc comment ça pourrait se rendre dans mon sang? C'est des traces, là. Fait que je suis désolée, là, mais il y a personne qui a à me faire la morale dans ma situation. Parce que je pense que la plupart des autres femmes enceintes à qui ce serait arrivé, la même exacte situation, vous seriez toutes en train de paniquer, de brailler, puis de capoter après le père, là. Moi, je le laisse faire ses affaires, puis je le laisse relaxer, tu sais. Fait que je pense que je mérite une médaille d'or. Puis il n'y a personne pour me le dire. Calice. Tout ce que le monde a à me dire, c'est de me dire que je suis pas correct. Ça, j'en reviens en tabarnak. Fait que mon père, là, il commencera pas à me dire comment élever mon enfant, puis il commencera pas à y mettre dans la tête ses idées racistes, parce que mon père, il est raciste en esti. Il est juif, il aime pas les noirs, il fait semblant que l'homosexualité c'est correct, mais dans le fond, il pense que c'est une tare de la nature. C'est pas quelqu'un de si hot que ça, là. C'est pas quelqu'un de très évolué. Pas de sa faute, il est né en 1928, là. Mais il y en a du monde qui sont nés en 1928, puis ils pensent pas comme ça, là. Check le monsieur son toit qui est en train de se mettre de l'huile pour se faire bronzer. Fait que c'est ça, on va aller faire un tour en ville, je vais aller voir où est-ce qu'il est rendu mon vidéo. Je vais peut-être manger une canne de soupe. J'ai aucune idée de ce que je vais manger pour souper à soir. J'ai plus une crise de scène dans mon compte de banque. Il me reste 5$. Merci à ma Visa.
Et merci à moi de bien la payer depuis 2 ans. Comme ça, je peux m'en servir sans avoir peur et je sais que je vais être capable de la payer. Parce que là, j'ai pas de contrat pour l'instant, mais c'est à veille de repartir en grande avec l'université au mois de septembre pour le mois d'octobre. Fait qu'inquiète-toi pas que je vais me débrouiller. Puis s'il faut que je prenne un appart, je vais en prendre un. Je suis allée dans mon ancien appart, c'est la rue ici, là, juste ici, au 30, là. Juste en cas, en précaution, que mon père réagisse mal ou qu'il soit con. J'étais allée au 30, là-bas, là, où j'habitais avant. J'ai mis une annonce sur le babillard. Recherche sous location pour 1 semaine, 2 semaines ou 1 mois pour me dépanner. Je suis enceinte d'1 mois avec mon numéro de téléphone. Pas cher. Il y a du monde qui me regarde parce que je fais une vidéo en parlant de ça. Il y a des gens... Comment ça se fait que le monde ne sont pas capables de se dire être en train de parler à la caméra? Tu sais, on te fait toujours regarder comme si c'était un extraterrestre. C'est totalement normal ce que je suis en train de faire, là. Si t'es pas capable de comprendre ça, t'es un crise de cave. Bon. Comme vous ne l'êtes pas. C'est bizarre la patente qu'il y a, hein. Tu sais qu'il y a plein d'affaires pour les oiseaux. Pas trop, là. Au début, je pensais que c'était une statue comme un bonhomme, mais non, je sais pas trop c'est quoi, là. Une espèce de manchure, je sais pas trop. Il y a plein d'affaires de mangeoires d'oiseaux après ça, là. Je sais pas trop c'est quoi, qu'est-ce que ça représente, là. Bonjour. J'ai envoyé la main, là. Tu sais, moi, je suis de même, si je parle à tout le monde. Oui! Et vous? Belle journée à vous aussi! C'est donc bien cool. Tu vois, moi, je parle à tout le monde, si je fais partie de la planète Terre, puis c'est ça qui est ça. Je vais vivre ma vie, puis je vais la vivre au max, puis j'ai toujours été de même. Ça, mon père, il ignore ça de moi, parce que ça ne l'a jamais intéressé. J'arrête de parler de lui, on se concentre sur ma vie. Je m'en vais manger de la soupe. Bon, regarde, oublie ça, ça va être très très long. Il est déjà 2h moins 10, j'ai rendez-vous à 4h. Regarde, il n'y a même pas la moitié de fête. Là, faut qu'il est en train de creating the movie. Quand j'enregistre sur ma caméra, après ça, je branche la caméra ici sur le côté. Les vidéos vont sur l'ordinateur. Après ça, il faut que je les écoute. Il faut que je fasse couper pour faire le montage. Après, je les mets en ordre. Là, après ça, ça fait un film ensemble. Et après que le film est fait, je dois encore le convertir. Et ensuite, après, là, je dois encore attendre que ça fasse une affaire comme ça. Et après qu'il est converti, là, je peux l'uploader. Alors, ça va aller à ce soir. Moi, j'ai d'autres choses à faire pendant qu'il fait beau dehors. Alors, je vais vous faire visiter un peu l'auberge. On va aller manger de la soupe à la cafétéria. Puis après, on sort dehors. Let's go! Ça, c'est la clé de la chambre. Il ne faut jamais perdre ça, parce que sinon, tu ne pourras pas rentrer, tu vas avoir des problèmes. Alors, ouais, ma bouteille d'eau que j'ai toujours besoin. Bon, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac. Je suis une personne très bien organisée. Alors ça me donne un très bon coup de main. Si j'étais une personne, mettons, comme Andréane Lévesque, par exemple, une personne très désorganisée, qui cherche partout, là, mais je perdrais la tête aujourd'hui. Alors, mon caractère, ça en joue pour beaucoup. Alors, tu vois que la clé, je vais la mettre ici. J'ai une affaire pour transporter mon téléphone, mes cartes, etc. Et voilà. Je m'étais acheté une canne de soupe hier au marché du quartier sur Sainte-Ursule. Ça a été mon dépanneur pendant 3 ans. Je vais vous le montrer en passant. Puis le monsieur s'est rappelé de moi. J'ai trouvé ça cool, le propriétaire. C'est pas un Russe. C'est un genre de Slave. Peut-être un Serbe, un Croate, peut-être un Polonais. Puis il m'a dit, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Mais oui, j'ai dit, ça fait 2 ans que j'ai déménagé à Lévis. Il se souvenait de moi. Puis c'est la première fois que je retournais. Avant, j'allais tout le temps là. C'était mon dépanneur de quartier. Et où ma canne de soupe? Là, je mets ça là-dedans pour pas tout transporter mes affaires. J'ai pas peur de me faire voler. Mais on sait jamais. Ce serait la dernière chose dont j'aurais besoin de me faire voler mes affaires. Là, c'est sûr que le MacBook, il est branché. Alors, il est en train de travailler, donc je ne peux pas le débrancher, le mettre dans le locker. Ça m'étonnerait que je me le fasse voler. Je vais quand même mettre la couverte par-dessus pour pas attirer l'attention. C'était ça que je faisais, un truc, quand j'avais ma caméra vidéo qui valait quand même 1000$, ma première, quand je voyageais dans le Canada. Pendant qu'elle rechargeait, je la cachais en dessous de mes couvertes pour pas me la faire voler pendant que j'étais pas là. Veux-tu bien barrer? Ah, cette canne-là de merde. Bon. Ok, je m'en vais me faire de la soupe en bas. En même temps, on va vous faire visiter ça. C'est la chambre 338, c'est la dernière chambre au bout. Je pense que vu que j'ai dit au monsieur que j'étais enceinte, il m'a donné une chambre vraiment tranquille.
On est en arrière, il n'y a vraiment pas beaucoup d'action. Alors là, tu as une salle de bain, que je vais d'ailleurs y aller. Je pense que ça fait 10 fois que je vais pisser depuis que je suis levée, mais regarde, je peux. Donc, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. En passant, je me trouve très bonne de faire ça en vidéo de même parce que je suis très fatiguée. Là. Normalement, une personne normalement constituée dans sa tête devrait être sur son lit, étendue. Mais moi, je suis une personne d'action, j'aime ça documenter, je veux faire un document, je veux sortir. Je veux pas me passer ma journée en dedans, donc je le fais. Mais je trouve ça absolument incroyable que le soir, je ne suis pas capable de dormir à la quantité de fatigue que je ressens parce que je suis déjà épuisée. Je vais l'être encore plus à 9 h à soir. Let's go! On est au 3e étage. On va trouver l'escalier. On va descendre. Moi, j'ai l'impression que c'est un ancien hôtel ici parce que là-bas, il y a un monte-charge. Je vous le montrerai tantôt. C'est très, très spacieux. Vous voyez, les anciens étages très hauts. C'est 1 étage et demi, même 2 étages aujourd'hui, là, les constructions d'aujourd'hui. Regardez les étages, comment c'est haut. C'est 1 étage, tu sais. Ça, c'est la rue Saint-Angèle. Et là-bas, c'est la rue Saint-Anne. C'est très pop, très tranquille. Bien administré, bien aménagé. J'adore cette auberge. Alors là, on arrive ici. On est au 1er niveau. C'est un peu mêlant. Moi, je me mêle tout le temps. On descend. Là, on va arriver dans les aires communes. Alors, ici, c'est la cuisine. Vous voyez, les micro-ondes, les ustensiles, la vaisselle, les poêles pour cuisiner. Un petit vidéo. C'est bien ça! Ouais, je documente. Vous allez mettre ça sur YouTube? Ouais. C'est tout ce dont on a besoin est à notre disposition. C'est assez le fun. Les gens mettent leurs choses dans les frigidaires avec leur nom. Et voilà, c'est super bien organisé. Yeah, alors la madame Caroline qui travaille ici, elle m'a autorisé à le mettre sur YouTube et sur le Facebook de l'auberge. Alors ça sera fait avec plaisir. Ici, c'est la cafétéria réfectoire. Il n'y a pas grand monde. C'est drôle, il n'y a pas grand monde à cette heure-là. Moi, je vais me faire chauffer de la soupe. Je n'aime pas trop les gens pour pas les importuner. Ici, tu as comme une espèce... Ça, ici, c'est la cuisine. Le matin, il y a un buffet déjeuner. C'était très bon. Et là, tu as un petit bar. Ils vendent de l'alcool. Comme tu vois, c'est quand même bien. Hein? Et tu as même des livres. Moi, dans mon appartement à Vancouver, le dernier sur Beach Avenue, il y avait une bibliothèque en bas, à côté de la salle de lavage. Puis il y avait plein de livres, c'était vraiment le fun. Voilà, c'est des vieux livres très jolis. Alors, c'est bien. Tu vois, sur le mur, c'est écrit toutes sortes de santé, cheers, dans toutes les langues. Alors, tu as santé, good life, cheers, maisha mazuri, kampai. Moi, j'ai rajouté celui que je savais, que M. Dalpé m'a appris, en russe, Nazdrovie. Tu vois que l'alcool n'est pas très cher. Quand même des bons prix. Alors, la soupe, j'ai besoin d'un ouvre-boîte, un chaudron. Ouvre-boîte. C'est l'ouvre-boîte qui va être plus dur à trouver, j'ai l'impression. Une bonne cuillère. Un plat à soupe. Un plat à soupe. On va ici. Bon, on va prendre une cuillère propre. Un ouvre-boîte. De là. Et voilà. Tu vois que moi, ça me prend pas grand-chose pour me débrouiller. Tu vois, ça, c'est un comportement à ne pas faire. Du monde qui ont laissé de la vaisselle là, qui l'ont pas nettoyée. C'est vraiment pas encouragé dans une auberge. Tu es supposé de ramasser, clean up after yourself. Comme moi, j'ai utilisé ça, je vais le remettre où ce que je l'ai pris, tu sais.
Alors ne venez pas me dire que je suis instable et incapable de m'occuper de mon enfant. Pensez plutôt à ce que vous feriez et fermez votre gueule. Et j'ai voulu avoir un cabaret orange, même s'il n'était pas sur le dessus. Je reste une esthète, même dans l'adversité. Bon, ça fait 2 rangs que j'essaye, ça vient pas à bout de chauffer, ça prend une éternité. C'est tout ce que je vais faire, moi, le foutre dans le micro. J'ai lavé ma vaisselle. Là, j'ai vu une belle petite tasse à thé, donc je vais aller m'acheter du thé. Mais là, micro-ondes. Et voilà le travail, j'ai même une tranche de pain, il n'y a vraiment personne. Les heures creuses de l'auberge, c'est vraiment plate de manger tout seul, en tout cas. C'est mieux que de pas manger pour tout. Bon appétit. Petit commentaire. Je ne comprends pas le trip d'être 2 personnes face à face et de manger tout seul à sa table. Et je ne comprends pas le trip d'être dans une auberge de jeunesse et de passer sa journée qui fait beau devant un ordinateur. Je ne comprends pas ce trip. Oh, je sais pas si ça a filmé. Je pense que ça n'a pas filmé quand je disais qu'il y avait de la peinture fraîche. Bon, c'est ça, il y a de la peinture fraîche. Regardez les rebords de fenêtres. Ça ferait un très bon endroit pour faire un topo. Mettons que j'aurais amené mon trépied, j'aurais pu me placer là. Mon chat, il adore ça, il se coucherait là. Mais là, avec l'odeur de peinture, que moi, je sens les odeurs 10 fois plus fort parce que je suis une femme enceinte, ben, je pense que je vais passer mon tour pour le bord de fenêtre. Mais c'est très, très joli. Là, je vais me reposer un peu, je vais lire un peu. Et après ça, on va ressortir. Des peintures un peu abstraites de Vieux-Québec. C'est ça, ça fait Saint-Vallier, là, Saint-Sauveur. En tout cas, c'est ça, je te dis, c'est un ancien hôtel, garde un mont de charge. Ancien bouton d'ascenseur. Pourtour de l'ascenseur. Ça fait chambre d'hôtel aussi. Ici, on peut prendre une douche. J'en ai pris une hier. Et là, tu as toutes ces affaires que tu peux faire à Québec, comme prendre de la poutine. C'est vraiment hot, là. Les Nordiques, yeah. Et voilà. Check ça, comment c'est long. En une demi-heure, là, il a avancé peut-être de là à là. Tu sais, puis il faut qu'il se rende jusque-là. Ça va y prendre une autre 1h30, comme, à faire ça. Ça y prend plus de temps à faire le film que la longueur elle-même du film. Tu sais, ça y prend plus qu'1 heure à faire un film d'1 heure. C'est vraiment long, mais il fait de très beaux films. Alors, je vais le laisser travailler. Il a chaud en esti, mon ordinateur. Je le tasse parce que lui, il me donne chaud. Je vais lire un peu. Histoire du siège de Lisbonne. Voulez-vous que je vous lise un petit extrait pour vous montrer à quel point que ce livre-là est bon, que je le conseille aux gens qui aiment lire, et aussi à quel point que mon chum, Daniel Dalpé, qui se proclame qu'il n'est pas un artiste. Ben oui, me semble. Tu fais juste dire que t'es pas un artiste parce que t'aimes ça que moi je te dise que t'es un artiste. Et qui se réclame ne pas romantique, mais comme c'est un être ultra romantique, de lire un livre comme ça, de me recommander un livre comme ça, un livre qui n'est pas récent, un livre de 1992, tu sais, qui est resté dans sa mémoire, de vous montrer à quel point cet homme qui ne se prétend pas romantique l'est vraiment. Je vais vous lire juste un petit bout. Il faudrait qu'on me voit bien, par exemple, là, pour que... C'est plate de voir mal quelqu'un. Je me mettrai en haut. C'est plate de mal voir quelqu'un quand il nous lit un livre. Je vais me mettre en haut avec mon verre d'eau. Eh, mes amis, si vous voyez les singeries, les acrobaties que je fais, je suis en train de monter là-dessus, je suis enceinte, avec un verre d'eau au bout du bras, qui pourrait tomber sur mon ordinateur, que je pourrais me casser la gueule. Je suis une fille courageuse. Qui n'a peur de rien? Il faudrait pas que ça lâche, ça, hein? Ça n'a pas l'air super solide. Bon. Ah, me voilà. Alors, histoire du siège de Lisbonne de José Samarago 1.
Sarah Margot, pardon. Pour s'en rappeler, on pense à deux noms. Sarah, Margot. On pense à deux noms de filles. Ça nous aide à nous rappeler de ce nom difficile à se rappeler. Alors, comme ça, tu devrais bien me voir. Les cheveux m'énervent en esti. Tu comprendras que j'ai pas vraiment le temps d'aller chez la coiffeuse. Hein? Dans les circonstances. Bon. C'était où? J'avais mis une affaire là pour vous montrer. Je vais vous mettre deux extraits. OK? Un pour montrer à quel point que c'est cool les petits détails de la vie quotidienne, que moi c'est le genre d'affaires que je me dis en marchant dans la rue. Là. Puis l'autre, ça va être un petit peu pour vous démontrer le romantisme que M. Dalpé dénie, mais dans le fait, en fait, c'est un ultra romantique. En fait, il est 10 fois plus romantique que moi. Là. Tu vas voir. Chris, j'arrête pas de pousser sur le matelas, puis je tombe par là, tu vas tomber dans le trou. Bon, alors. OK. La maison d'édition est située à proximité de l'avenue du Duque de Lule. Trop loin, à cette heure déjà tardive, pour remonter l'avenue de la Liberdade. En général sur le trottoir de droite, car il n'a jamais aimé l'autre. Il ne sait pourquoi. Encore que l'impression de plaisir et de déplaisir ne soit pas constante. Les deux trottoirs connaissent des hauts et des bas, mais réellement, c'est sur le côté droit qu'il se sent le mieux. Un jour, tandis qu'il se traitait de maniaque, il prit la peine de marquer sur un plan de la ville les tronçons du trottoir qui lui plaisaient et ceux qui lui déplaisaient. Il découvrit avec surprise que la partie plaisante était plus longue sur le côté gauche, mais que s'il prenait en considération le degré d'intensité de son plaisir, le côté droit finissait par l'emporter, avec pour résultat qu'il remontait souvent par ce trottoir, le droit, tout en regardant l'autre, le gauche, avec le regret de ne pas s'y trouver. Il ne prend pas ses petites obsessions trop au sérieux, évidemment. Ce n'est pas pour rien qu'il est correcteur. Il y a quelques jours seulement, pendant qu'il s'entretenait avec l'auteur, ben là je pourrais continuer. Mais vous voyez un peu le genre de détails qu'on peut trouver dans ce livre très intéressant, qui met en scène un correcteur, un métier que je pratique et que mon chum pratique, mais qui n'est pas, dans les deux cas, notre activité professionnelle principale. Moi, je suis une écrivaine, mon chum, c'est un artisan vitrier. Mais on fait de la correction toutes les deux et ça raconte l'histoire d'un correcteur qui change le cours de l'histoire en réécrivant l'histoire. En changeant un oui pour un non dans un livre qu'il corrige. C'est un très bon roman. Je vais vous lire un autre passage un peu plus romantique. Que où est-ce qu'il était? C'est l'histoire de la rose blanche. Et là, tu as ce correcteur qui, suite à sa grave faute, c'est-à-dire qu'ils s'en sont aperçus qu'il avait changé le oui pour le non chez la maison d'édition, ils lui ont assigné une nouvelle supérieure. Elle s'appelle la Doutora Maria Sara. Ça se passe au Portugal, à Lisbonne. Et elle, la madame, elle a de l'admiration pour le geste rebelle que lui a fait. Et il va se passer une petite scène intéressante avec une rose dans son bureau. Alors, il est convoqué chez sa supérieure. Il y a une rose sur le bureau de celle-ci et il va quitter après s'être entretenu brièvement avec elle. J'essaie seulement de trouver la page. Vous me laissez trouver. C'est un peu après ça. Oui, c'est plus loin que ça. Ah, la voilà. Je vais vous le dire. Alors, il lui dit, est-ce que vous avez encore besoin de moi? Je peux m'en aller? Non, je vais faire les voix parce que c'est un peu... Non, je n'ai plus besoin de vous, répondit-elle et elle se leva. Au même instant, Raimundo Silva, c'est le nom du personnage principal du correcteur, sans réfléchir et sans préméditation, aussi étranger à cet acte qu'indifférent à ses conséquences, effleura la rose blanche avec deux doigts et la Doutora Maria Sara
le dévisagea avec stupéfaction. Elle n'aurait pas été plus stupéfaite s'il avait fait apparaître cette fleur dans le soliflore vide ou s'il avait pratiqué toute autre prouesse similaire. Par contre, on ne se serait pas attendu à ce qu'une femme aussi sûre d'elle se trouble soudain au point de rougir jusqu'à la racine des cheveux. Cela dura 1 seconde, mais ce fut flagrant. Il semble vraiment incroyable qu'on puisse rougir ainsi par les temps qui courent. Qu'avait-elle pensé, si tant est qu'elle eût pensé quelque chose? Ce fut comme si l'homme, en touchant la rose, avait fait affleurer chez la femme un secret intime de l'âme, pas du corps. Mais le plus extraordinaire de tout fut que Raimondo Silva rougit aussi, et sa rougeur dura plus longtemps encore, probablement parce qu'il se sentait ridicule à en mourir. Quelle honte, se dit-il en lui-même, ou se dira-t-il ensuite, dans des situations pareilles, en l'absence d'audace, et ne nous demandons pas de l'audace. Pourquoi? Le salut est dans la fuite. L'instinct de conservation est bon conseiller. Le pire vient ensuite, quand nous répétons les mots affreux. Quelle honte! Nous avons tous passé par des moments horribles comme celui-ci. Et de rage et d'humiliation, nous bourrons l'oreiller de coups de poing. Comment ai-je pu être aussi stupide? Et nous ne savons que répondre, sans doute parce qu'il faudrait être très intelligent pour parvenir à expliquer la stupidité. Heureusement que l'obscurité de la chambre nous protège. Personne ne nous voit. Bien que la nuit ait le don funeste, et c'est pour cela que nous en avons si peur, de rendre irrémédiables et monstrueuses les petites contrariétés, à plus forte raison un malheur comme celui-ci. C'est quelque chose. Alors, mon chum, c'est pas n'importe qui lit des livres comme ça. Saint-Ursule, Sainte-Anne, fait très chaud. Donc, pas besoin de manteau, pas besoin de foulard. J'ai rendez-vous à 4 heures sur la terrasse du frein. J'ai dit de prendre le bateau de 4 heures moins 20, fait qu'avant qu'il arrive, il va être 4h10. On a le temps de relaxer. Moi, je ne resterai pas bien tard. À 7 heures, je m'en vais me reposer. Là. Je ne ferai pas de niaiserie à soir. La rue Saint-Angèle, où on retrouve une succursale Vieux-Québec de la bibliothèque dans une ancienne église. J'ai longtemps été chercher mon Internet sans fil là, quand j'habitais à côté. Ou encore à l'hôtel de ville. On voit l'édifice presse. J'ai fait ce trajet-là très souvent quand j'habitais sur Sainte-Ursule pour aller chercher des choses chez nous ou tout simplement aller à Lévis. On est sur la rue Sainte-Anne. Je viens juste d'aller aux toilettes, là. Puis j'ai encore envie de pisser. Je vais vraiment m'en acheter une bouteille, comme je t'ai parlé, en plastique. Si vous me l'achetez jaune pour pas me tromper avec ma bouteille d'eau. Je vais marquer dessus « Pipi, ne pas boire ». La chaussée des Écossais. Ça, ce petit banc-là, ça a servi souvent au repos des filles le soir, en s'en allant à l'Ostradamus ou en revenant. Ouais, sur la chaussée des Écossais. Il y en a des logements à louer dans ce coin-ci, mais ça doit être tellement cher. C'est genre un 2,5, 750. Je n'ose pas imaginer. Fait qu'oublie ça. Moi, ça va être la chambre la moins chère que je peux trouver, qui est décente, idéalement dans le quartier Basseville, pas loin de la rue Caron, si j'ai à aller jusque-là. Idéalement, j'aimerais mieux rester à Lévis, mais je me demande... Je suis pas sûre si je veux que mon fils il grandisse autour de mon père en sachant c'est quoi sa mentalité puis sa façon d'être. Là. Je suis pas sûre que je veux qu'il ait son influence, tu comprends? En tout cas, on verra. Des super gros travaux à l'édifice presse. On est obligé de passer là-dedans. J'aime pas bien ça, avoir peur de recevoir un marteau sur la tête. Et mon pauvre ami le draveur, qui est enclavé dans ça, doit avoir hâte de voir la lumière du jour. À chaque fois que j'allais travailler à 5 h du matin sur les autobus à Lévis,
je le saluais en passant, ça me donnait du courage. Hôtel de ville de Québec. Clarendon. Je fais ça pour ceux qui viennent pas d'ici, là, qui sont pas au courant. Pop le Dorsey sur le coin, qui ont des vitraux d'Alpé. La maison Simons sur la cour de la fabrique, si cet autobus-là pouvait se tasser. Ils ont aussi de magnifiques vitraux au plafond. Et là, je vais aller vous en montrer au Château Frontenac. Des vitraux qui ont été faits par le père de mon enfant. Mesdames et messieurs, je suis très fière. Et ça, hier, mais il faisait trop sombre pour prendre des bonnes photos. Regardez les éléphants, les lampes. C'est nouveau, cette boutique-là. J'ai jamais vu ça. En tout cas, ça fait un bout de temps que je ne suis pas passée par ici. Là. Regarde ça, les petits bouts. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli, mais ça doit être hors de prix. Regarde les lampes là-bas, les belles couleurs. C'est magnifique. Bravo! Saint-Crème, je trouve ça bien drôle parce que c'est une expression que mon père dit tout le temps. Luciano Pavarotti. On arrive au Château Frontenac. Parce que lui, il était pas... Musée du Port, le vieux bureau de poste. Château Frontenac, pas besoin de présentation. Une chance que le gars que je m'en vais retrouver, il est vraiment facile à repérer dans une foule parce qu'il y a vraiment du monde aujourd'hui. Là, j'aimerais essayer d'aller voir les vitraux donnant sur la terrasse du restaurant. Je sais que j'ai pas vraiment l'accoutrement pour entrer, mais mon statut de femme enceinte peut peut-être me permettre de demander un verre d'eau dans un établissement aussi prestigieux que le Château Frontenac. Besame mucho. Des Chinois. Je n'ai pas une chambre aussi prestigieuse que là, mais je la trouve quand même pas pire, ma chambre. Il y a un bon petit vent, ça fait du bien, il fait pas trop chaud. C'est génial. Il faudrait vraiment que je trouve une toilette. Fou, hein? Là, il est 4h moins 20, donc s'il a suivi mes indications, il est sur le plateau. J'espère qu'il ne me fera pas faux bon parce que je serai en tabernacle and a half, puis je ne resterai pas ici longtemps à l'attendre. Je vais prendre le Radisson. Il va peut-être voir mon ami Claude. Voilà la terrasse. J'avoue que le petit vent, ça fait du bien. L'ambiance est très relaxe, j'adore. Septembre, c'est quand même moins pire que juillet, là, côté touristique. C'est bien. Difficile d'obtenir un banc, par exemple. Si ça fait pas, moi, je vais m'asseoir à terre. Ils sont où, ces vitraux, aussi? Ah, ils sont en haut? Je sais pas. Parce qu'on n'est jamais venu les voir, ceux-là, ensemble. Là. Je sais pas de quoi ils ont l'air. C'est-tu les petits bateaux qui sont en haut? Attends, je vais les regarder, puis je vais te dire si c'est ça, là. Ouais, ça ressemble pas mal à son style. Ils sont loin, hein? Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Je m'attendais à quelque chose de plus gros un peu. À moins qu'on ait d'autres plus loin. Mais...
Faudrait entrer à l'intérieur, là. Je sais pas trop, là, hein. C'est un peu... c'est un peu touché, ça, là. Quoique moi, je suis une personne qui est pas barrée, là, mais... On va toujours m'en payer un, souper au château, là. Mais regarde, pas juste pour aller voir des vitraux en dedans, là. Non, je pense que j'ai vu ce que j'avais à voir. À moins que ce soit à l'intérieur. Là, tu me le diras, d'Alpin, on viendra ensemble parce que là... Oh, là, il fait... Là... Non, mon conjoint n'est pas ici. Non. Malheureusement. Il m'a-tu dit, est-ce que je peux prendre une photo de vous et votre conjointe? J'ai-tu l'air d'une lesbienne? Je sais pas s'il essayait de faire une joke, là, mais ça n'a pas marché. Là. Ça n'a pas pogné son affaire. Il y a des toilettes ici, Chris, faut que je pisse. Ah. Faut vraiment que je me traîne un pot. Puis là, tu te mets une robe longue. Là, tu t'assis comme dans la cabine téléphonique, puis ça paraît pas que tu pisses dans le pot. Là. Tu refermes ça discrètement. J'aurais pas le choix. Quand il n'y a pas de toilette publique, je suis pas pour pisser à terre, moi. 141 pièces d'amende. J'ai pas le choix. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais l'accrocher après mon sac. Ça va être comme ça. Là, il fait trop chaud au soleil pour aller par là. De toute façon, il n'y a rien d'autre que des planches, des canons. Il n'y a rien à voir d'autre. Donc, moi, je mets un banc à l'ombre. Je vais m'asseoir à l'ombre puis je vais boire de l'eau. Au pire, je vais le dire à quelqu'un. Regarde, est-ce que je peux m'asseoir? J'étais enceinte. L'autre jour, j'étais dans l'autobus, genre. J'étais le 3e banc en arrière. J'étais même pas le premier banc, comme tout seul. Il y avait des madames un peu plus vieilles que moi, mais genre 50 ans, là, pas si vieilles que ça. Puis le monsieur qui voulait s'asseoir, il est venu demander à moi, parce que moi, j'avais l'air la plus jeune. Là, j'ai dit, monsieur, je suis enceinte, j'aimerais ça rester assis. Puis là, l'autre madame en avant s'est levée, là. Tu sais, c'est comme quand ça paraît pas que tu es enceinte, le monde, ils n'ont pas la considération, là, de faire attention, là. Mais je suis en esti. Si tu veux changer de place avec moi, là, comment? Il y a une place là, puis je m'en vais masser. Masdam, Louis-Joliette. Il n'est même pas parti de bateau encore. Parce que je vais y parler au gars, mais je resterai pas longtemps parce que je suis déjà fatiguée, tu sais. Je suis déjà épuisée. Je te ferai pas des journées de même tout le temps, moi, là. Je vais te montrer chez nous ce que c'est. C'est en plein centre de l'écran. Ça, c'est chez nous. Attends, là, c'est chez moi. Je m'assois, s'il vous plaît. Femme enceinte, priorité. Merci. Alors, je viens d'aller aux toilettes au Château Frontenac et laissez-moi vous dire, à part un monsieur bien simple qui travaillait là, qui m'a indiqué le chemin, j'ai été extrêmement déçue de voir à quel point les personnes riches qui ont le moyen de se payer une chambre à 600$ la nuit, comment ils n'ont aucune manière, aucun savoir-vivre. Si tu avais vu la toilette, comment ils agissaient les femmes dans ça, une vraie porcherie, aucune manière. Donc, les gens riches, vraiment, vous n'avez rien à envier aux pauvres. Au moins, les pauvres savent comment traiter les autres avec respect et humanité, ce qui n'est pas le cas. C'est sûrement pas le cas de tous les riches. Mais ce que je viens de voir au château, j'étais vraiment déçue. Alors, je veux rien savoir de ça. Je vais attendre mon ami Bip. Commentaire social. Regardez-vous dans le miroir. J'ai pas honte de dire ce que je pense, moi. En fait, c'est même pas ce que je pense, c'est ce que j'observe. Le bateau est arrivé. Je dis juste à voir l'attitude des femmes là-dedans, là, comme qui étaient snobs. Là. Il y en a qui me regardaient, ça paraissait dans leurs yeux, ils pensaient que j'étais une pute. Là. Juste la façon dont j'étais habillée, j'avais envie de leur dire, tu sais, ta gueule. Juste ça, là, ça m'a complètement passé le goût de la luxury. Là. Je veux rien savoir du luxe. Là. Avant, j'avais comme une admiration pour ça, j'espérais atteindre à ça. Là. Aujourd'hui, ça m'a tellement écœurée de voir ça 2 minutes seulement, là, et je suis déjà écœurée. Fait que je passerai pas beaucoup de temps ici, je vais dire à Bip, on décrisse. Station spéciale à Québec. Vite! En direct de Seattle.
it don't really work because it's a banjo, so it doesn't have any sustain. OK. Like the notes won't hold. Ça va manger, la Popessa. C'est assez cool. Prestation, Yes, sir. On est à la Popessa. And I think it's going to be really good. I was just saying, like, in New York, like, the homeless people, like, look different from everywhere else. Like, Okay. they look like gargoyles. Like, straight up, like the drug addicts. Like, they look so much worse. Like, everything, like, the bad is so low The there. bad is better. I mean, because you can sink and the so good far. Is the good better? Or? I mean, obviously good in New York is Everything is amazing, you know, but, like, it's just, it's a place of Exaggerated. extremes. Yeah, it's crazy. Gotta go there at least once. It's a place I want to go, but I wouldn't go there alone. I'm gonna go there with a good friend of mine. So Alone, scary. you could get in trouble, yeah. I mean, New York was the worst thing that's ever happened to me in my entire life. Really? What happened? A guitar that I'd had since I was a baby. Oh no. I was staying at a homeless shelter, and somebody stole it while I was away. That's really a shitty. It could have been one of the staff. Because, like, they steal shit from people. But, like, that guitar wasn't worth anything. If you would have taken that to a pawn shop, Sentimental to you. Yeah, I'd had it since I was a baby. Oh Like, my god. it was everything to me. Oh, that's It was a awesome. part of who I was. Yeah. And, Come on, yeah. New York. You're not cool. that was, like, 2 months ago. Really? Yeah. That's not long ago. Yeah. Ooh. It's like smiling. I smile different now. Like, I don't know how else to put it, but like, You're almost in mourning. I mean, Your it's just song. like I hate to sound like a bitch, you know, but it's No, just no, I like that's understand completely. it's hard, man. Because it was like that guitar had gotten me so much stuff. You know what I mean? Like, it gotten me everything. Like, the first time I ever kissed a girl was because I had that guitar and because I played that guitar right. Like, Really? all the times I fed myself, like, it's from that guitar. That guitar was my Part independence. of your life. Yeah. I know. And somebody stole it, man. And Wow. like, Really sucks. but what's crazy, man, was like, And he probably didn't even appreciate it. You no, know? they don't. He Yeah, 'cause played they don't give a little fuck. bit and then put it Yeah. away, you know? Like, that's, yeah, dude. Yeah. I guarantee the motherfucker didn't play music. Because if he played music, he wouldn't have done that. Like, even when my guitar was stolen, I didn't steal somebody else's, like, because I know how that fucking feels, you know? But, this is the thing. So I was playing, right? I was, like, walking around New York, pretty fucking Manhattan. Yeah, I had nothing to lose anymore. I was like, I had a business suit that I had really? acquired, yeah. Yeah? Wow. And I was just using it to, because I couldn't play guitar for food anymore, so like I was using this business suit to get into buildings, Okay. and I'd like go into buildings and I'd like eat the food, like office buildings, you know, they have the food on the tables. Yeah. I'd go in and like eat the food. Yeah, that's cool. Like Cosmo Kramer was going to work to a place where he didn't really work, you know? Kramer? Yeah, Kramer. He did that? In Seinfeld, yeah. He was doing photocopies and drinking coffee all day. Kramer's awesome. Yeah, I but love Kramer. My favorite. but I was in Union Square, and I saw this guy, and I was like, dude, my guitar just got stolen. I haven't played in like 3 days. Like, I need to play a guitar. Yeah. Can I play your guitar? Can And I he's borrow like, your guitar? dude, you tried to steal it, man. Fuck yeah. And I'm like, dude, my guitar just got stolen. I won't do it kidding, to you. you know. You know, and like, Wow. so I played a couple songs on his guitar, and somebody heard me playing. Okay. And they were like, did you write that? And I was like, yeah, here, I'll play the song.
I backed myself into a corner saying stupid shit. First my school and then my family, and friends got sick of it. So I took off from the shithole to the town of New Orleans, with a head full of voices and a heart full of dreams. Seattle will taste better with the barrel in my mouth. Seattle will taste better with the barrel in my mouth. My body's saying home and my soul is headed south. And Seattle will taste better when that pistol's in my mouth. Is constantly damp, the Southwest fucking dry, and sunny California stabbing glare will shut my eyes. But I don't care where I am right now, just glad I'm getting out from suburban streets of Kent down to the drunk and dirty South. The dumpsters are as picked out as my pockets seem to be, and I'm finding out slowly how it is alone and free. But what tops it up is even if I want to, I can't quit. And that heart full of dreams I sing about don't count for shit. Seattle will taste better with a barrel in my mouth. Seattle will taste better with a barrel in my mouth. My body's staying home and my soul is headed south. And Seattle will taste better when that pistol's in my mouth. Wow. I So played- you were really depressed when you wrote that. Oh, yeah, I that- listened to the words. No, that was back in Seattle, but Oh my God. I wrote that. I played that song, and some guy came up, It's a good song. some weird ass looking dude. He was just like, he's like, "Did you write that, man?" I was like, "Yeah." He's like, "You wrote that? No bullshit." And I'm like, "Yeah." And he's like, "Well, come here, man." And like, so many of my experiences in New York involved like addresses on pieces of paper, like Okay. names and addresses. Okay. Like never phone numbers. Never an email. Strangely enough, yeah, like never really phone numbers to email addresses. Like they still fucking do word of mouth and shit there, and that's kind of cool. That's good. Like That's really cool. it's because nobody wants to give out their phone number to anyone. You know what I mean? Like, but it's. I mean, I don't know. I was stoked on that because it was a fucking adventure. The whole thing, like that was like the worst thing that had ever happened to me. But like, it made me, I think, a humbler person. I'm sure it did. Because like. I was starting to get pretty full of myself, dude, because nothing bad had happened to me on the road. Like, it was just good experiences. It's always And, good. like, good experiences don't really make you a good person, you know? Like, Yeah. they don't, but You need a little bit of you need some rough shit, otherwise you Yeah. won't appreciate the good shit. Yeah. But, yeah, man, so I ended up going to the Gaslight, which is, like, where Bob Dylan and Joni Mitchell and all those beatnik motherfuckers, like the snapping thing, it started there. Like, but that was the place he told me to go to, and I was like, what? Okay, really? I played there, totally bombed, but it was a bad set. I was too nervous. I was scared. Wow, that's a big gig to. I mean, it was like a very small place, obviously, but Big a very shoes. important place, yeah. And so I sucked, right? But like, somebody was like, the owner of the bar was like, here, go to Brooklyn. I wrote down Niall Connolly's name on a napkin. And said go to Seals. It's an Irish pub. And what's weird about New York is like the Irish pubs. There's actual like Irish people in them, like not like Irish Really? American. Like yeah, there's people like from because dude, it's a melting pot. There's everything there. Like so, went to this bar. Yeah, There's a bunch of Italian. Irish people, and ended up playing there. And like just from there, I got a couple other gigs, and like then I was playing every night a week. And that was That's cool. great. I'd never done that before. Wow. If my guitar wouldn't have gotten stolen, I wouldn't have played a show. Yeah, so maybe it had to happen. And that's the thing, I was too afraid. I was too afraid to like get out there, you know? And after my guitar got stolen, I was like, Oh, you fuck don't this, I have don't nothing to have to be lose. afraid of anything, you know? It's a hard, man, it's a scary world, man. Yeah, but don't be afraid, because for me, I think fear is just a reflex to tell you that something's wrong, be careful. But if you're afraid more than 2 seconds, you're afraid too long. You know, stop being afraid. And, you know, if someone tells you to fuck up, then you tell them to fuck right back. You know, there's no problem. Just do your thing. And me too, you know, I'm kind of a weirdo in my way. And I've had a lot of people tell me I was, you know, crazy and I should, you know, but I just do my thing. I mean, I know I'm crazy.
Problem is when you're crazy and you don't know you're crazy. Yeah. Because then you act even That's crazier. right. That's right. Because you act like you're right. Exactly. You're right, Exactly. but you're crazy, yeah. I know for a fact that I'm a fucking lunatic. Yeah, me too. But it's okay. I mean, that's the thing, man. Is like Because we crazy have fun. people are what I mean. Crazy people really like do the innovative, important shit. That's right. Like- That's right. And what's funny I've noticed is like stupid people like They don't do think if it's weird that like there's so many like I'm not saying I'm a genius or anything, but like there's so many people in history that like everybody has been like that motherfucker is crazy because they didn't understand what you know what I mean, They because were he was ahead of over their their head. time. Yeah. Yeah. And like I'm not saying that I'm ahead of my time, but I'm saying like people are fucking No, but- stupid. Yeah. And like I think I would much rather be crazy than an Don't idiot. mind them. Yeah, and crazy people have a lot of fun. Yeah. I mean, come on. I have some fireworks at home. You do. Are you gonna be in Navy for a while? Because I wanted to pop them up, and I love don't have fireworks. anyone to pop them with. Dude, I So love we fireworks. could do that together, like I maybe would tomorrow totally. or in the weekend if you want. I'd be so down. That would be nice. Yeah, we'll do it. It's rad. All right. I love fireworks, dude. I'm such a pyro. Me too. I'm a fireworks enthusiast because there was like a festival of fireworks on the river all summer long. Oh, really? I've seen all of them except the last one because I was gone with my boyfriend in the Côte-Nord. I filmed all of them from a different point of view. It was so nice. I had the radio with the music, and I went to Montreal also to see some fireworks. I just love fireworks. It's so nice. You know, some people were telling me, "Oh, it's always the same thing." No, it's always different. Especially Always when there's different. music, it's always different. It's always just love them. Sometimes I bring them, you know, in the street in the New Year's, just to do, you know, fireworks myself. Yeah. Yeah. And now the fireworks are done for the summer. Oh, really? You can't use them anymore? No, it's just that the big ones, Yeah. you know, that the city does, or the last one in Navy was on August 18th. It was the big last one. So now we have to wait until the New Year's and the Carnival. So yeah, we'll do that. Yeah, because I've had them on the counter for like maybe a week, Really? like sitting there. I wanted to ask my neighbor, but he's not such a fun guy. So maybe I was gonna do them all by myself, but it's gonna be more fun together. Maybe I can show you where I live. For sure. Because if you had like a little bit of money, I could have rented you my place. But I have, like, that's the thing, man. It's like, because I have a little apartment, I have like a studio. it's like I have $750. Yeah, I don't want to take your money for But your trip. I mean, that's the thing. It's like I don't know what I'm. If you wanted to stay here like for a month, I could have rented you. I'm very confused, like, as to what I'm going to. All right, so like I have. Because maybe you could like get a job and get more money to go further. That's what I've been trying to do. I've been trying to find some I would, under the if table I work. could, I would say stay there for free because it's empty. But it's because me and my father, we kind of have money problems right now. I totally understand. So we're trying to rent a place. Yeah, I like. I would rent it to you like $300. It's pretty good. That would be pretty good. I See. But I don't want to take your cash. I mean, I have to like. I don't like having a money relationship with people. It fucks everything up. It does fuck things up. Yeah. That's why the only way I'd be able to do it, like, that's the thing, is like, I know exactly what you're talking about. Like, the only way I'd be able to do it is if I gave you the money up front. Like, it wasn't Yeah. like, okay, so when are we gonna get Yeah, this? You know, it's like, no, like, I have to. It always fucks That's how up. I am with people, because And then I you don't can like lose, debt. You can lose friends over that, and that's really stupid. And on top of that, I fucking just hate being in I debt. hate it. Yeah. me Debt too. freaks me out really bad. Yeah. But yeah, I kind of, I don't know, I kind of have this thing where like I don't really want to ever pay taxes to the U.S. government, ever, like, because it just Yeah, pretty much goes. I try not to pay taxes too. Like I do some proofreading works, Yeah. and I do it like 100 people. You know, I Yeah. don't pay tax. It's like I'm not rich, you know,
so. And on top of that, it's like, dude, if you pay taxes, you know, like, at least in the States, What if are you they pay gonna taxes, do with it? I know exactly what They're they're gonna do gonna with it. go They're gonna go brown, kill brown people Kill with it. people, That's yeah, why I don't that's want to pay it. taxes. That's It's it. like, Even Canada, they want to go to Iran and bomb yeah, people. like what the fuck are you doing, Canada? What the fuck, you know? Back the fuck up. I hate fucking Harper. Oh yeah, from what I hear, he's quite the fucking hate dickhead. this guy. Like we just had some elections in Quebec I heard. last week, and it was the first time a woman is elected as a premier. So I was so happy, and I really like her. So and that night it was the day before I knew that I was pregnant. So I didn't know I was pregnant. So I was at my friends with everyone, my boyfriend, and we were like 10 friends. We were all watching the elections, hoping that the liberal guy was gonna take off and Québécois party. And then I did some shooters and some drinks. I did some Pauline on the rocks, because her name is Pauline. Bloody Soirée. I had all these special shooters, you know, for every time they were elected. It's so fun. And I was like, next time, you know, the federal election, I'm gonna do some Harper Be Gone. I just can't wait. You know, it's gonna be rye whiskey because he's from Alberta. So Harper Be Gone, you know. Yeah. I want him to go. Yeah. So bad. When are those in November? Yeah, Obama. Oh God. Who are you gonna vote for? I don't think I'm gonna be in the States. If I am, I fucking hate that I have to vote for Obama. But who else? Romney. Who else? Romney? I mean, you don't That have dude a scares choice. the shit out of You me. don't have a choice. So. What's creepy is that people fucking believe in that guy. Yeah, they do. Romney, dude. People like, Oh my God. dude, because he's like a Mormon and shit. So he has the Mormon vote. Yeah, some people have So these, many Mormons are about to hit the polls. like the Christian people, they believe in that shit. Sometimes, some of the Christian people do. Some of them know it's bullshit. Some of them, yeah. I mean, most of the Christians know it's bullshit, but like Mormons, it's like they're a little bit more devout. You know what I mean? I don't know, like I'm almost kind of upset. I really wish Ron Paul would be elected, man. Who? Ron Paul, he was running. Ron Paul, yeah, I know Ron Paul. He pretty much But wants to he make the almost- United States what it was. He almost has no chance. He doesn't have a chance. The reason why he doesn't is because he's an intelligent human being who's not a puppet. Like, And he doesn't have enough money to. that's back what I'm him saying. up. Yeah, he's not rich. He's not. you Mitt know, Romney's bending fucking over. rich. He's so rich. Oh my God, it's hard. It's like, man, why is it always? State of the world. Yeah, that's the thing, man. The reason why I wanted to get out of the United States. Also, I wanted to travel the world, you know. But like, the reason why I want to get out of the United States now instead of like in like 2 years. Yeah. Is because I think that the states are tightening down. Like the government is turning into a fascist government. Do you think it's better with Obama than like George W. Bush? I would much rather. I mean, it's gotten way worse since Obama's. It's got worse. I mean, George Bush I don't obviously. know enough about the U.S. politics. It's not really about them as much as the people who are behind them. Because you know he did like after 9/11 and everything. You know it was really crazy. I remember. What he did. I was a little kid, but I remember people were. Oh, I watched it on TV. Like I was caught up in it myself because I was a kid and I- everybody was telling me that was what was going on, and I was I like, couldn't believe this. it was like, but like, after we had gone in and we'd been there for about like 3 months, like, I started to just like realize, I started to like pick up some things. You know what I mean? Like that it was a profit-driven war. You know what I mean? Yeah, Like I remember because like talking if there about that was in no school, gas and people there, like they would never have gone there. Yeah. You know. people were like, and I mean that's the thing is like Obama, like I mean Osama bin Laden used to be business partners with George W. Yeah. Bush's dad. Yeah. Like you know? they put Saddam Hussein into power. Like people just have a very short attention span. You know what I mean? Like there was so much, like. And the 9/11 thing, dude, like the government, like I hate to sound like a crazy person, but I mean, It's kinda like they they knew. detonated those buildings. Yeah. They straight up took down, they killed like 3,000 people so that they could go to war. And like, I don't know, this is a huge topic, but I mean, it's like, it's been like this for a while. Like, I think it started like, But you think it's still like this? it started before Clinton. It's been going on. Really? I don't know how long it's been going on, but like, Wow. this is all just a part of a global. They call it global free trade, but it's not free trade. It's pretty much it's enslavement. You know what I mean? Like it's like enslavement of the third world to serve the first world.
But something like that. yeah, I don't know. Here, It's crazy. Before 9/11, I wasn't really, aware of all the U.S. politics. Yeah. So I don't know a lot. I knew about Clinton and a little bit. I think Clinton was pretty good I mean, compared to the other ones. compared to He the was other better. ones, but He was better. it's just the policies that he's passed. NAFTA and stuff. The NAFTA free trade agreement, Yeah, it's not. things like that global government. You know what I mean? And that's like pretty much the corporations are pretty much global government because Obama doesn't really control anything. Romney doesn't really control anything except for his bees scaring the shit out of me. Oh, don't worry, they don't stink. Like they're everywhere, but they don't. I can smoke her out with a cigarette if you want. She's not gonna. But They're there because of the food. yeah. But I mean, yeah, pretty much what's going on is it's like a shadow government. Like, sure, we have like this like representative democracy or whatever, but like it's not too hard to like see behind that and see like who's paying these people. You know what I mean? Yeah. Like they're not getting their main income from the government. You know what I mean? Like most of their Yeah. income is from corporations. They're not getting that from the taxes. Yeah, and it's because like they give them money to pass certain bills. So we're pretty much ruled by corporations, and that I've noticed that the U.S. is starting to get very the government's starting to turn fascist. Like, I mean, they can watch us, they can detain us now, they can arrest us and put us into jail without notifying our family Really? for however long they want to now, with no charges. Wow, Just I if they have no idea. if we're under suspicion of terrorism. But terrorism is What like is terrorism they for them? they define terrorism. They have it loosely defined enough that Yeah, anybody is a terrorist. anything can. Anybody can be a terrorist. Like my mother, could be a terrorist. Yeah. And like it's weird. Like what they consider what they call terrorist activity, like buying large amounts of MREs, meals ready to eat. That's what the army uses. Like buying gas masks. Okay. Having they put this, and this was kind of weird. Buying lots of water. Yeah, like batteries, stocking up, any kind of like stocking up on things. Yeah, like or building like a shelter. yeah, or like talking about. They said anything that had to do with like people that are like They said anti New World Order. Okay. Like there's all this, a lot of like conspiracy nut jobs, like the New World Order, the Illuminati. Yeah. But like I've I mean heard about that. I think that's kind of ridiculous because it's like it's So pretty some much. poor paranoid schizophrenic person could be accused of terrorism, and I mean, it's just crazy. It's Yeah, just, for sure. that's But I mean, it's like that stuff is true, but not in that way. You know what I mean? It's like yes, Yeah. all the rich people are working together to fuck over the poor people. Like Yeah, they're not been like aliens that since or the like beginning of yeah, time, yeah. But I mean, it's something that needs to change because I hope so. once again, like for the first I time hope ever, so. we're a global community. It Yeah. has to either Things are changing some places. yeah, and it's just it worries me because I don't. Either things are about to get really good or really bad. Or really That's how I bad. see it. Like in the next like 6 months, I think the world's either gonna. It has to get really bad to then get really good after. I think that's what's gonna happen. Oh my god. God, music sucks. That is yeah. That is shameless pop music. Well, I don't ever eat this slow. Oh, don't take your time. It's really fun. I'm really having a good time. We gotta do the fireworks. Oh, we fun. Yeah, definitely. Check the meteo. I think it's like sunny until Sunday. So. Really? Yeah, maybe we could do it on Saturday night. That'd be good. Yeah, What do you sure. think? I'm down. Yeah. Because I'm gonna try to rest a little bit, and I have like the night that we did the election night, I was filming, Yeah. so I have a big how do you say that, editing bit to do. Oh, yeah. I have like all the reactions from the people, and I have bits from the TV to put in that because I really love doing that video editing. I love it. Yeah. So when Madonna came to town last week, I did a Madonna special
So I interviewed people like, are you going to the Madonna show? Was it good? And I interviewed the bus drivers and everything. Did you see a lot of people on the bus? Actually, I did some Madonna songs too. I dressed up and I danced. It was really fun. I had a lot of fun, but it was so long to edit that it took me a week. But it was so fun to do. I mean, like, I have a tape recorder. Yeah, And I I've used been- to do that all the time. I have like, I love doing this. I have about like a do day. you have it with you? I don't. I left Oh it my at God, home. you should. I, You don't have it on the road? I have it on the road, yeah. Yeah, so make me a tape. I've been Send it on recording the a mail. lot of stuff. Send Like, it in the mail. I will. Because I, I do that all the time to people. The thing is, I lost the And soft. I'll send you back one. I lost, I think, the software to Oh, it's to digital. put it on the computer. Yeah, it's digital. Okay, because if it's Yeah. a regular, you can just send a tape. Yeah, analog. That's why I like analog. It's so simple. Like, Yeah. I have a few actually. Maybe I could, loan you one. Because I think I have 2 or 3 of them. Because I used to have that all the time. I had it when I was a kid. I used to hide under the table, record my parents, record at school, in the school bus. it's interesting. It was so nice to listen to that afterwards. I have a tape that I have my mother's voice on it. My mom's dead. Oh, She died when I was young, so when I listen to that, it's a treasure for me Yeah. to have her voice, to hear her laugh. It's so nice. Yeah, it's really cool to hear. I didn't have a camera video at that time. I was too young. yeah. I recorded like I did like every day. I would record like how I'm doing pretty much and just what happened to That's me. good. Yeah, I do that. And like every time I got a ride hitchhiking, I just described the Ooh. person and what we talked I about. did that this morning actually. And then like whenever I'd see somebody who played music, I would record them. Oh, cool. So I have a couple different musicians playing, and That's nice. Because after a while, your tape's gonna be full. Your machine's gonna be full, so you need to unload it. that's what I'm saying. Yeah, but I have the cord and everything to hook it up to a computer, but I don't have the software for Me it. too. I have a digital one, and I don't know how to empty it. It's full, and I don't know how to do it. So Do you have any kind of I you have like a computer. GarageBand or whatever, or Yeah, like I have GarageBand. I if have you- a MacBook. if you have GarageBand, then I'm pretty sure you could probably plug it in. Just plug it in. And and it'll like it's pick just- it up or something. I don't know. I hope so. I have no idea how that stuff works. Actually, I have 2 digital ones, and I have like 3 analog ones. A big recorder, typewriter. I have like 5. I love typewriters. IBM Selectric. That's the best with the balls. I have like 5 of them. Not to hit it so hard, you have to like No. attack the keys with your hands. No. That's the manual one. Oh, you have That electric? hurts. But the electric, that's what I like because if you write for hours, Yeah. because I would get like blisters on my Yeah. hands. But like the manual ones, they look it looks really nice, Mm-hmm. but it hurts. I mean, so I have 2 of them, the manual. I collect typewriters. I love typewriters. Like, It's so cool. you ever heard of Chuck Bukowski? I've heard the name. He's like a scumbag. He's a writer, Yeah. and like he's like one of 'Cause the. I used to make zines, so I heard that name a lot. He's pretty good, but like he's like pretty much famous for being like all he writes about is like being an alcoholic and like getting with women. Like pretty much That's all just he- being a piece of shit. Like Pretty much. Bukowski or what? Like But shittier. I mean he's a good writer. Yeah. Okay. Like every now and then he still is a good writer. he's brilliant, yeah, but like pretty much what he does is he like I've done this before though with the typewriter and it's actually really interesting to see what happens. You just like get like a pint of whiskey and like he gets 2 Drink. pints of whiskey and a Gets 6-pack. I can't do that. I had to get a Oh pint my of whiskey and a 6-pack It's a lot. and you just drink and just write. And just type Yeah. whatever. Yeah, and like I should try that. dude, you'll be surprised what comes up. It's pretty amazing. That Like would be funny to read afterwards. yeah. You're like, what the fuck? I mean, because did sometimes you write some stuff that's pretty profound, you know what I mean? Yeah, Just because, yeah. like, alcohol takes down your walls. Yeah, But, it does. No, I can't really have alcohol for the next 9 months. sucks. But sometimes I can take a little glass Yeah. once in a while. I had a little thing, for the fireworks, I had a little pop champagne too. We'll have a glass of champagne with the fireworks. Because I didn't have the chance to pop it because I was too drunk. I was so drunk at the end of the night, I said to my boyfriend, I'm going to keep the champagne for later because I'm not even going to feel it, Yeah. So, and the fireworks, it was too late, so I
I just kept that at home. After a while, pretty much all you're doing is just making your hangover worse. Yeah. You know what I mean? Like, sometimes you just gotta, like, chill. It's like, I'm as drunk as I'm gonna be. Yeah. God, that was hilarious. Yet I walked right past you. Like, Really? yeah, because you were facing the other Did way. you see me or what? No, I didn't. That's what I'm Okay. saying. Like, I You walked just right past you, and then, Yeah, like, I up the probably stairs, did I see called you. you, like, 5 times. I was like, what the? I was like, walked, like, up and around and over. So complicated. But was hilarious. I gave you a rendezvous that was not very clever. Yeah, I mean, It's too big, you Yeah. know, Terrace du Frein. There's a lot of Where, space. You know, I should have said maybe, you know, the statue or Yeah. something. Or the ferry. I could have gone to the ferry too, but I didn't want to walk down, walk back. Yeah, that's one hell of a hill. It's because I get really, really tired. Usually I walk like all Yeah. day, all night. I'm not tired, but since I became pregnant, I'm so tired. It's crazy. Yeah. It's nice. I'm gonna call him Leo. Leo? I know it's boy. Yeah, Leo. It's pretty rad. Because it was my favorite uncle's name. Oh, that's cool. So Leo. Leo. My Leo, name- Leo Delphi. I got my name, Yeah, what's your real name? Your name is. It's not your real name. nah, It's but your I got it nickname. when I was a baby. So, I mean, my nickname, So it is like your, it's pretty much my pretty name. much your Like, name. I mean, like, people have been calling me it, yeah, Okay. since I was a baby. But my it's legal not what's name on is, your cards, but see? Hey, Fred, comment ça va? Allô, toi? Salut. Ça va bien? Oui. Hey, ça fait Hey. longtemps que je t'ai pas vu. Salut! He works on the ferry. Yeah. He's a friend of mine. I'm a sailor. His name is Fred. Yeah. He's a sailor, yeah. On t'a en fait she enregistrer. gave me a Hein? free ride. C'est un ami que je viens de rencontrer hier. Il jouait sur le bateau du banjo. Yeah! Ben oui, avec Marcel et Marcel cool, Tripet. man. C'est cool. Ah, Hey, je suis ouais. bien contente de te voir. Ben, Caroline. je t'en arrête de travail. Es-tu au courant de ma nouvelle? Non. Je suis enceinte. Non! Ouais. Du nouveau? De Déjà? 3 semaines. Ouais, déjà. Aïe, Ça hein? fait long, hein? Félicitations! 3 semaines, je suis super contente. Hey, ben oui! C'est Hey, je cool! suis contente de te voir. Ben, C'est ton mère. Je Tu es en reste- arrêt de travail, pourquoi? ben oui! Je Moi, je pensais que tu étais sur le radisson tous les soirs. Non! Et tu lié là-dessus. Tu sais, je Ouais. regardais ça, j'ai dit. Ben il est non, pogné je t'en là-dessus. arrête de travail, fille. Ah, tu prends des Je vacances. dormais plus, moi, presque. D'accord. 2-3 T'es en heures par jour vacances. depuis 6 mois, là. Ah, ben, À crème. travailler de nuit, là. Fait que Génial. Tu sais, avec son banjo, là-dessus. j'ai arrêté. Bon, là, ça a pris un mois pour que je dorme 7-8 heures, là, d'affilée. T'as-tu des pilules pour dormir? Ouais, puis en Moi, j'en ai prenant... des bonnes. là. Ouais, mais en Des prenant... bonnes. Je Hey, peux pas en prendre, là, mais... en prenant 3 pilules pour dormir, prescrites, là, Ouais, je dormais 4 heures. Ça va-tu mieux? 100 pilules, là, je dors 2 heures. Toi, tu restes pas loin d'ici? Ouais, c'est Tu ça. sais, là, il comprend pas le I'm leaving, français. I'm leaving. He's my... Oh, don't leave, but we can speak English. Because he doesn't understand much French. I mean, it's not my He's from fault. Seattle. I mean, it's not your guys' fault that I He's don't speak traveling French. from You know what I Seattle. mean? You guys can talk in French. Good. Yeah, you come he's a from? good I'm from friend. Seattle. Yeah. Yeah. I want to Traveling. go. I want to go for vacancy with my bicycle. Oh, yeah. In, C'est loin. Next week. Tu vas où? So about 10 days, I will going to Montreal. After that, I see. I don't know. Ah, ben c'est cool. Ça dépend de mon Les état, vacances. là, si je continue la température. C'est bien. Mais pas de tente. Je couche chez du monde ou dans un motel. Ou dans... Excellent. Je vais ça. aller plus tard, je vais aller au lac Saint-Jean. Ouais. Tu déjà En allé sur la passant par, Côte-Nord? passant par le Baie-Saint-Paul. Hey, c'est la Côte-Nord. Non, pas en vélo. Non, pas en vélo. Non, Nico, Je vais en vélo. J'ai déjà été à Toronto. J'ai déjà été aux États, presque à Seattle, en vélo. Ah, ouais. He Ouais. went to almost Went by up to bicycle Seattle and by the to bicycle. United States, yeah. That's cool. I'm too lazy for that. I hitchhike. Non, Hey, ils ont bien le fun de c'est te voir. ça. Je suis en arrêt de travail, ça fait un mois environ. OK. J'en ai encore pour jusqu'au Profite-en. 14 octobre, si Profite-en. je veux. Ah ouais? Peut-être plus. Partez sur le bateau, pique-nique sur le bateau, ça marche encore? Ben ça? non, ça Ah, ben non, commencerait t'es pas pas sur le avant. bateau. Ah, ben oui. On fait d'autres choses. Au mois de novembre. OK. Ben. Salut! Salut! Bye! Yeah, he's the guy who works on the ferry, pretty good friend of mine. I hadn't seen him in a while, so it's really cool. Because he stopped working because he was working at night and he couldn't sleep. Yeah. So we decided to take a break. That's why I didn't see him. Cool, that's so nice.
I see. Yeah, that was good. I stopped filming it for a while. Petit moment de détente. I don't even know what the name of this bar is. I don't It's know. like XO. I don't know how they are you supposed to pronounce it. Like kisses or what? Kisses and hugs. Kisses and hugs. And Yeah, the that's kisses- it. Kisses and hugs. and Hey, Quebec City. let's drink to that. This is this one. This one. Je vous rassure tout de suite, c'est un Virgin César. Il n'y a pas d'alcool. Okay, stay like that. Don't move. Fucking bag. Both of us. Alright. I like it when you can like leave the camera and forget about it. That's so weird. I do that all the time. Like at Christmas, you know, you put the camera in some corner and then everyone's moving around and you watch it afterwards. Are you gonna eat your orange? Yeah. How long have you been playing this? I've had this for about 2 months now. The banjo? Yeah. But I was playing. Is it the same as guitar? This is the same, yeah. Most banjos have 5 strings. Okay. This This is- one has 6 with. Yeah, this is pretty much a guitar that you have to play with your fingers. Special. Yeah, it's different. It's weird. But I don't know, man. I sold the last of what I owned for it. How much it costs? About 250. That was on Really? Craigslist. I got mad deals on it. Wow. So, I don't know, man. The thing is, it's smaller than a guitar, it's lighter than a guitar. Yeah, it's lighter. And it's a lot more charming than a guitar. So. It is, yeah. And I feel like it suits my Different. music a little bit better than a guitar does. So, it's unreal, man. What is this? Yeah.
walk is about to suck. I gotta walk like. Where does he live? Does this live like really up the He stairs? lives by the college. Oh yeah. Like not by the college de la Vie. Like that's really close. But Oh, like, the cégep, like the other. Yeah, the other that's one. far away. Yeah, it's like. Take a bus. Yeah, but, $3. yeah. Oh yeah, I have. You have $3. I think I have enough money because I already have this ticket. And I Yeah. have like Take the almost enough 21 change. bus. 21. Yeah. Because walking there, oh my god. Tiresome. Tiny house. Ferries at every half past hour. Every hour. Oh shit. I can't see. You just sent me a text message. Me? Like, oh yeah, couple like hours I'm there. ago. 7:40. So you have one at 8:30. And then the bus is right there. Champagne. That's what we're gonna do Saturday. So on Saturday maybe we can meet at the ferry. Like on this side or that side? In Levy. Just meet there and then I can show you where I live and get the stuff and then go to the fireworks. Or I could just bring it to you. Depends if you want to see where I live or not. Just like 5 minutes from there. Could meet at 8. Do you think it's gonna be dark at 8? Yeah, it's like Yeah, it's no, 7 minutes so dark. yeah. Okay. Oh my god, it's getting Yeah. summer is over. Yeah. It used to be like dark at 9:30. Oh my god, no. Yeah. I just started to get used to the summer. Yeah, summer was so nice. What a nice summer we had. Loved it. Last year it was the anniversary of Levy, so they had the stuff also. There was a beach, like right by the ferry, and a Ferris wheel. Really? And I went to the Ferris wheel every night. It was so cool. How much did it cost? $2. It's not too bad. And one day Marcel went to the Ferris wheel and he played accordion in it and made a video. That's dope. It was so cool. Hope I'm gonna sleep tonight. It's so hard to sleep and I don't want to take a sleeping pill because I don't know what could happen, you know, like, Yeah, you don't want to. what if it stops its heart or, you know, I don't want to do that, but I take like herbal stuff, but it doesn't work. Maybe if I don't sleep, I think I'm just going to walk until I'm so tired, you know, that I say, walk. Fucking, like, yeah. It's fucking hard for me to sleep by myself. Yeah? Yeah. You don't get tired like all day? I mean, I get tired like at 5 a.m. Yeah, that's You know what I it. mean? That's Like- it, yeah. Not. You should take a sleeping pill just to sleep, fall asleep at a certain hour, and then you can get up early, break the cycle. 'Cause I have some sleeping pills. I think too much. I don't want to use them. Going by myself. Yeah, it's hard to stop. You know, you're just in the dark and you're trying Yeah. to not think of anything. I think you need music. Yeah, I'm going to put my headphones on. That's what I'm going to do. Listen to some metal. Yeah, it's going to calm me down. I love it. Then I'm going to start singing. The girl in my room is not going to be able to sleep. There's a French girl in my room. You have a It's roommate? good.
Yeah, well, there's 4 beds, but they're only. Oh, you're at a hostel. Yeah, I'm at the hostel. Yeah. I'm a tourist in my own town. It's crazy. I'm the only person there. I can speak there. I feel so clumsy, so weird. I used to be so graceful, and now I feel like I'm so big, and I'm not really. No, I don't know. I feel weird. I can't sit like I used to. It's so weird. Sorry, Leo, but I really need it. Okay, so you're not gonna die. Promise. I'm not gonna inhale. Got 1 left, 2 left. It does feel good. How far is the ferry from you? 10 minutes. Take the little bus. Oh yeah. That little bus is Take crazy, man. Take the little bus, the little electric. Yeah. They had a problem last summer, and they all broke down. Really? So yeah, they had a problem with the batteries, and they all broke down. Like they were in the hills, and people had to push. So they were like, "Oh, we have to replace all the batteries. It's not good." But now people, sometimes they're so full. Yeah. So full of people. At this hour, it's gonna be okay, but in the day, you can't take that because it's so full of people. It's too small. It used to be free. Now it's like $1. Yeah. But I have my bus pass. $1 is okay. That's not too bad. Not too bad. Just a matter of time for us. 125. Yeah, and then 225, Yeah. 230. It's pretty good because they were free for a few years, and I used to be really broke, and I lived on the way that they went, so I could take it from Levy to my house, and it was always free for me. So it's a good timing. Yeah, I don't know what's gonna happen. You know, if my father is too, he's not cooperative, or I'm a little afraid because my father he's old and he kind of has some ways of thinking. He's kind of racist. I really hate that. Like sometimes he talks, and I don't want my child to be influenced by that. And so maybe I'm gonna have to get an apartment again if he cannot respect that. I tell him don't talk like that in front of my son. We don't need to hear that. If he doesn't respect that, I'm gonna have to get a room. So I'm gonna get something in the city. I really don't know. I wish I could stay there because I really like it. But also I'll have to see what the next few months. It's really weird because it doesn't show. Like you can't really tell
pregnant, but I am, so it's kind of weird. You're probably in a couple months or I'm just like 3 weeks, oh yeah. so you can't it's probably big like an apple seed. It's really amazing. I can feel a lot of changes in me, but it doesn't show. I don't even know if I'm gonna have him back, maybe what hospital. It's gonna depend where I live. So I'm gonna wait. I'm just gonna wait a minute just to see what happens. I'm gonna wait maybe a month before I tell my father to be sure. There's no use in telling him. I'll see what happens. It's crazy because I'm not scared, I'm not panicked, I'm not crying, I'm not hysteric, I'm just really calm. That's very surprising. You would have thought that I would be panicking or something. No. And I'm the last person that you would expect to have children. Like I never wanted really to have children. I'm not close to children. I used to almost not like children. I was kind of scared of children. I don't know. It's gonna be mine and we're gonna have some fun. Be hard to try to bus when there's so many other musicians that And they're playing. how do you pick a spot? It's like they're everywhere. They're fucking everywhere, and they're cheating. They're using amps and stuff. Yeah. Like they're using electric, Yeah, like they're using amplification. electric, yeah. And it's like fuck you, dude. Like, you know what I So mean? they're taking more Yeah, than their, it's like- the space that they take. Yeah, it's kind of bullshit. Yeah, because like I'll be like 2 blocks down and I can still hear You that. still hear that, yeah. And like he can play all day. It's no effort for him because a fucking machine is making the sound for him. Like that. with the piano, the Yeah. keyboards, Yeah, like that bothers me because like that means it's just like I don't know if they're doing that shit for fun or what, or like to get an extra fucking car, or like, but like I'm doing it to fucking feed myself. Some of them are like every day. Yeah. They have CDs Yeah. in a package and everything. It's just like When I was very poor and I was living uptown, I wanted to do an act like I would dress like a geisha and I would put a song like from a Japanese movie, and I wanted to do a kind of geisha dance, but I never got around to doing it, but I kind of wanted to do that. you can make money doing that. That'd be fun. There's all kinds of things you can do to make money on the street. Yeah, I think if I have to get an apartment again, I'll try to do something like that. But I wouldn't be like begging, just doing nothing. I would do an act. I can't really play music. I'm not good at it. Yeah. I also thought of singing Edith Piaf songs. I'm pretty good at it. What? Just singing on the street. I don't know if you know Edith Piaf. No. She's a really old French singer. I think she was popular in the like 30s, 40s. Yeah, She had like a dude. big love song. That was the fucking era, in man. Paris. She Sure used good. to sing on the street, and then she got really famous. But she was really poor, at first, and she sang on the street. I really wanted to do that. If I have to do it,
Like if I have to get an apartment and my father's not helping me, I'll do it. I'll do whatever the fuck I have to do. I'll accept stealing, prostitution. Yeah. Always good to avoid these. Yeah, when I was little, at all costs. No, I would never go that far. I've done it for my Ouais, on vous entend pas mal. Because this guy is talking real loud. Comment ça s'appelle le restaurant ici? Parce que c'est marqué XO. Je sais pas comment ça prononce. Mais ici, on n'est pas un restaurant, on est juste un bar. Un bar, ok. Mais comment, C'est le XO comment tu Lounge. prononces ça? XO Lounge. XO Lounge. Ok. XO Lounge. On se demandait comment tu prononçais ça. XO Lounge. Mais c'était pas l'inox ici avant? Oui. Ok, puis on déménagé au bout d'une grande année. Ah, d'accord. Ça, c'est la première fois que. Mais c'est bien, j'aime ça l'ambiance. I used to work in a really shady bar, right? That's called cool. Los Stradamus. It's the shadiest bar in town. I have to take you there. Yeah, you should take me to it. I I'll really take- like I'll- shady I'll bars. take you there Saturday after the fireworks, after our fireworks. I know the owner. I used to work there. The only reason why I'm not working there is they can't afford to pay help anymore. Yeah. But it's really like a crummy old place, but it's really cool. Dive bars are fun, man. Almost all my best friends, I met them there. It's a really nice place. It's called. It has kind of two names because on one side of the sign it says Los Stradamus, like L apostrophe, and on the other side it's Nostradamus with an N. You know, like the guy who predicted the future. Yeah, Nostradamus. Nostradamus. And the other name, but the official name is Los Stradamus. It's like they took the N off and they put L apostrophe in French. Los Stradamus. So, but some people call it still the Nostradamus. That's the name. So, and we can play pool for free. Yeah. And it has the cheapest drinks in town. That's good. I've been wondering where the fucking dive bar is, man. Like, Oh, I'll tell you. I'll tell you everything. And then the owner, he's like 85 years old. His name is Bernard. He's really cool. And then he's gonna give me some food. You know, he always puts out some food for people. Like he has carrots with hummus or some meat plate. that's rad. He always has some kind of food for us. He's really cool. Yeah, I like this place. I haven't been in a while because all the people who used to go there, they're all gone everywhere. Some are getting married, some are buying a house, they're not there. Yeah, it's a miracle that the place isn't closed down. I'm happy that it's still there. I think it's one of the oldest bars in town. Don't take off. Yeah, sure. I'll walk you to the ferry if you want. All right. Brothers and my sisters are stranded on this road. Not thirsty for their fields right. Pigs, they took my home and they drove me from my door. I got no home in this world anymore. 'Cause if you ain't got the door.
Alors, pour ceux qui veulent tout savoir, c'est-à-dire mon public, oui, il a essayé de m'embrasser quand on marchait sur la rue Saint-Pierre. J'ai dit gentiment que non. On est supposé d'aller faire exploser mes feux d'artifice samedi soir. J'ai donné rendez-vous à 8 heures devant la traverse de Lévis. J'ai comme l'impression qu'il viendra peut-être pas. En tout cas, moi, je vais y aller. Et on verra ce qu'on verra. Et j'ai décidé de rester une 3e nuit à l'auberge parce que je vais avoir trop de montage à faire. Là, il faut que je pogne l'écolobus pour en remonter, puis je m'en vais prendre une douche, puis je vais me coucher. Quelle belle soirée. Tu sais, c'est dommage pour lui, mais on voit qu'il est déçu. Mais en même temps, c'est un gars qui va quitter la ville bientôt, dans quelques jours, puis j'ai dit bien clairement que j'avais déjà un chum puis que j'étais enceinte de lui, donc il ne pouvait pas s'attendre à rien. J'ai été très honnête avec, donc j'ai rien à me reprocher.